Na mtazamaji, jamii inayoishi na ulemavu wa kutosikia imelalamikia kutengwa katika haki yao ya kupokea taarifa za afya ya uzazi katika kuboresha afya yao na ustawi. Kulingana nao, hawana uwezo wa kupata taarifa hizo kutokana na ukosefu wa ufahamu na ujuzi wa lugha ya ishara miongoni mwa wahudumu wa afya. Hii wanasema imesababisha kizuizi cha mawasiliano kati yao na wataalamu wa afya, hivyo basi kufanya upatikanaji wa taarifa za afya ya uzazi kuwa ndoto kwao. Taarifa hii basi anaturipotia mwanahabari wetu Alice Diana. Serikali na vyombo vya habari vimetakiwa kuondoa vikwazo vya mawasiliano ili kuwezesha utoaji wa huduma za afya ya uzazi, kujumuisha zaidi watu wanaoishi na ulemavu wa kutosikia, hasa vijana. Kwenye warsha ya uhamasishaji katika kaunti ya Embu, afisa wa shirika la Deaf Empowerment Society of Kenya, Jacob Mugambi, alibainisha bila mtafsiri watoa huduma za afya hawawezi kufahamisha jamii ya wasiosikia kuhusu huduma tofauti za afya ya uzazi. We are requesting you also to advocate for the rights of the deaf people, because the government is focusing with simple languages for the hearing and the blind, but spoken language, but they don't involve the deaf people. We avoid the deaf people, so we want deaf people to be equal, to get equal services of sex, reproductive health. So we are here to advocate for the deaf and the government to support the deaf community to be included in the line of sex, reproductive health rights. Pia aliibua wasiwasi kuhusu wazazi kutokuwa na vifaa sahihi vinavyohitajika au kutojua jinsi ya kusambaza ujumbe wa afya kwa wanao, hivyo kuzuia wao kupata taarifa na huduma muhimu za afya ya uzazi. When we are talking about sex and reproductive health, the deaf people should be fully involved and be aware of what is needed. So when parents of the deaf know more about this information about sex and reproductive health, the deaf people will be aware about that. So the media should advocate for us so that the parents should teach the deaf, very young deaf adult to know more about sex, reproductive health, and they know their rights. Kulingana na Jamii Apis, mmoja wa wanaoishi na ulemavu wa kutosikia, wafanyikazi wengi wa huduma za afya hawana ufahamu wa lugha ya ishara kwa masuala ya afya ya uzazi, hivyo imekuwa vigumu kwao kupata huduma hizi hospitalini. People view us differently. Sometimes if maybe for example I get pregnant and then I go to the hospital, in the hospital people will view us as maybe for example I need service for pregnancy and then the doctors will not serve us. It is the big problem is communication, whereby the nurse will look at us and they will be worried because they don't know how to communicate to us. So they don't value having the best way of communicating to us. So they will talk to us, but we can't answer or say anything on what they are talking to us. So we have a lot of barriers. That is why we are not involved mostly in the reproductive issues. Jamii hii sasa inatoa wito kwa vyombo vya habari na watayarishaji vipindi kubuni jumbe na vipindi vya kirafiki vitakavyotoa habari za afya ya uzazi ili waweze kuziba pengo lililopo. Aidha, jamii hii pia imelalamika kuwa nafasi ya watafsiri wa lugha ya ishara kwenye runinga ni ndogo sana kuonekana vizuri, hivyo kuwazuia kupata habari. The media also to have some apps on sign language, not only about interpreters, but apps which can help some doctors or nurses to learn sign language so that we can access those information. The media can partner with desk and collect more information about person with disability, especially the deaf people around Kenya. Also, the media can improve the area of services where maybe, for example, we have the TV, we have the insertion of interpreters. They can expand that insertion. Why? Because most of the time, the deaf people cannot see that insertion of the interpreter very well. So the interpreter is very tiny at the insertion. So sometimes the deaf people have to learn from the media and
empower themselves. So the government should advocate and get more information by developing the deaf community. Alice Diana, Dira ya Hope TV.